Next corruption, whether corruption has been curbed. 56% are satisfied. 23% are not satisfied. 19% can't say. What is the fine print here? See, this slide to a large extent has surprised me a little bit. Primarily because the mood in Goa across all constituencies reflects that this figure, the satisfaction figure is probably higher than what. Yeah, the rest of the averages. It looks high. Yeah, but at the same time, we cannot discount the fact that you have a 23% not satisfied figure. And please, let's not ignore that 19%. I'll tell you, they are not really indecisive. They don't want to say. They indirectly are saying that they are not satisfied. At this point of time, this 19-20% of people, they are still waiting and watching. Yeah. See, there's a huge wait and watch. See, for instance, if you see, a lot of FIRs have been lodged, but nameless FIRs have been lodged. Okay. A lot of promises have been made that so-and-so person is going to be arrested, so-and-so person is going to be put behind bars, this action is being taken. It is still awaited. There is absolute critical evidence of corruption against many people in the Congress who Parrikar said that he would go ahead and do it. And there is evidence of it. There's a lot that the Goan, I feel, we have humbly portrayed and through documents and so on and so forth. And there is a lot which is happened. But so obviously there should be a call to action, and that while the call to action may have taken place from the Chief Minister's office, people still feel that it is a lip service till actually action is. एक दिसता की काँग्रेसीची इतली वाईट पळयल्लें की अजून पर्यंत सॅटिस्फाईड तरी आसात ह्या हातूंतली तर. पळय ह्या प्रमाणे कितें जाता देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट Mr. Manohar Parrikar's personal integrity. I think people still sort of keep that in mind. So absolutely. A lot of satisfaction thing probably comes from that. But I think you should read this a little deeper. There is also the perception now after 1.5 years with the kind of, the decibel levels, the high decibel levels that he took it as the leader of opposition against corruption, against all the Congress ministers. The perception in the people is that Parrikar has made peace with corruption. This is very, very dangerous. He's brokered a truce with corruption. For political expediency, he has brokered a truce. For now, for instance, maybe so that, he doesn't get XYZ to contest in South Goa, North Goa and some constituency. He goes after them and he starts filing cases after them. The sympathy will be on the fellow who he is fighting against. He should have been taking action in the first 2 months of his governance if he was serious about curbing corruption. So this thing of having brokered a truce with corruption will not hurt the corrupt candidate who comes. To my mind, it will hurt Manohar Parrikar far more. Just one more point if I may. Sorry. Also at the same time, this slide also is not about whether he has taken action against the corrupt. It also means that is the government corrupt or is the chief minister corrupt, or when you go to get work done in the PWD or any other department, are bribes taken? Somehow there is a perception, and part of it could be absolutely true. That comparatively less. Comparatively, and also the chief minister's personal integrity is absolutely impeccable. That is helping BJP a lot here. There is a parallel perception also. Because we are in that system. Correct. आता करप्शन आम्ही हाडायतले हे करतले अशें खूब आमी हे केले न्ही की सरकारी ऑफिसरांचे रिएक्शन कितें आसा तें पळोवपा जाय. सध्या म्हणजे जाल्या की ते हाका लागून अरे भाई ते कारवाई करतलो हे करतलो म्हणून कांय ऑफिसरां ते कांयच करिनात. म्हणजे एटलिस्ट ते हे चालू आशिल्लें तेन्ना कामां तरी जातालीं, नेटान फुडें वतालीं, कितें तरी जातालें, जे मुवमेंट एक दिसतालें. सो नो करप्शन हैज लेड टू नो वर्क. अशें जाला ताजो एक परिणाम असो जाला प्रत्यक्ष भीतीदायक असो. तूं मुद्दम प्रशासन पळय की कांय कडेन कामच जायना ना ते म्हणटा ना नो करप्शन नो वर्क ह्या शेजीर पावले. आरटीआयक लागून खंय तशें जालें ना, कांय अधिकारी इतले भिल्ले की कामच करनाशिल्ले. पूण हाजर न्ही, पूण हें सगळें आसतलें तरी आसतना पर्रेकारान एक घोशणा दिली ती सुशासन. म्हळ्यार कितें, तो आपूण सगळ्यांक कामाक लायतलो, ह्यो सगळ्यो यंत्रणा आपूण बळकट करतलो अशें आशिल्लें न्ही. पूण हे सॅटिस्फायड जे लोक म्हणटात ते म्हाका व्हडलोसो दबाव मारता. काल सुद्दां मायनिंगा संदर्भान जे पळय केस घाल्या, जो पर्रेकार जवळ 1.5 वर्स पयलीं म्हणटालो की आपूण सगळ्यांक हातून धाडटलो, शाह कमिशनान नांवां घेतल्यात, पूण पर्रेकाराच्या कंप्लेंटान भितर नांवां नात. सो दोतोर म्हणटा म्हाका एक गजाल म्हणजे सीएमान खूब फावटी उलयतनाय सांगला जस्ट इन इज डिफेन्स की आपूण जर अशें प्रत्येका अगेन्स्ट फाटले आपले फर्स्ट टर्मा भितर जशी केसी घाल्ल्यो, थोडे जाण वचून हॉस्पिटलान दिले, थोड्या काडून भितर उडयल्ले, तशें जर आपूण आतां करपाक लागलो, लोक आपल्या परत म्हणटले की अरे हो तोच पर्रीकार, हो फक्त आपल्याले पॉलिटिकल ओपोनंटाचे सूड घेवपाक सोदता. तर हातून प्रॉब्लेम जाला कितें, हो पॉइंटेड ना, हो जो सर्वे पर्टिक्युलर
करप्शन कर्ब्ड म्हणटा तो पॉयंटेड ना ताजे उत्तर एक तर येस असो आशिल्लें नो आनी कांट अशें आसपाक आशिल्लें सॅटिस्फायड नॉट सॅटिस्फायड हें ताजें उत्तर न्ही खरें म्हणजे सो जो आन्सर करतनाच मनीस घुसपल्लो आसा सो ताजेर इतलें जर ते डायरेक्ट करप्शन बाबा सद्या सोंपलें हय जाल्यार ना म्हणपाचें लोकांनी Pramod, I will come to that thing of when you said that previous time he went after Zwarkar and Movin and etc. सुडाचे राजकारण करता आपण सुडाचे राजकारण करता So the point is that's exactly what Manohar Parrikar should have done right in the beginning of his term. He should have set up institutions to tackle corruption. Something like the Lok Ayukta, which he is dangling around. Then he put it after so much of pressure and so many things, right? So he should have set up institutions to tackle corruption and let those institutions tackle corruption. The perception is that Manohar Parrikar was going to tackle corruption, which never happens in any democratic form of government. भाई तुमको दिसना हे सुडाचे राजकारण आपण सुडाचे राजकारण करताय म्हणतलो सुडाचे न्ही ताणें स्पश्ट केलां हो आरोप न्ही मनोहर पर्रिकर दळदळी जावपी आरोप न्ही फर्स्ट मिनिस्टरान स्पश्ट केलें की आपण खंयच्या कोणाकूच पुरावे ना जाल्यार आपण कोणाचेर कारवाय करपाना म्हणून सो पुरावे जमोवपाची प्रक्रिया सुरू जाली ओके बाय नाही पण एकंदर ज्या पर्रीकरच्या सरकारची किंवा पर्रीकरची व्यक्तिशाची कितें पद्दत आसा ती लक्षांत तुमी जर घेत ऑपोजिशन लिडर आसतना ताणें नांवां घेतलीं ABCD हो असो करप तो तसो करप तसो करप प्रत्येक हाका भितर घालता ताका भितर घालता सगळ्यांक भितर घालून सांगून जालें सत्तेर आयल्या बरोबर तोंड उगडल्या बरोबर ताणें 3 गोश्टी करप एक FIR फायल करतलो अरेस्ट करतलो भितर उडयतलो कॅस्ट भोगूंक येतलो हें तूं म्हणत रावलो दर दिसा वर्सभर लोकांनी त्या दुसरें कांयच आयकलें ना एक्शन खंय गेली रायट प्रश्न ऑस्कर बाबान उबो केला हांगासरलो की तुवें पीस तुवें खंय तरी करप्शन कडेन किंवा करप्ट लोकां बरोबर हातमेळवणी केली काय कितें हो जर प्रश्न लोकांच्या मनांत लोकांच्या तकल्याक तयार जर जालो जाल्यार ताका दोशी कोण ओके लास्ट स्लायड पळोवया सामकी म्हत्वाची जाचेर हांवें मुद्दम ही लास्ट दवरिल्ली ती म्हळ्यार क्वॉलिटी ऑफ लायफ चेंज इन लास्ट 1 year सो ती हातूंत भितर आमकां खूब गजाली हांगा पळयात क्वॉलिटी ऑफ लायफ कितली बदलल्या लास्ट 1 वर्सा भितर 68% पीपल से की तांच्या आयुश्या भितर क्वॉलिटी भितर कांयच फरक पडलो ना 31% लोकांक ती इम्प्रूव जाल्याशी दिसता आनी 2% पीपल से की ती आशिल्ल्या ताच्या की वायट जाल्या नाव दिस 68% इज रियल डेंजर सायन विष्णुबा 70-30 जालें ना 70-30 Let us ask Vishnu why he feels this has This is a very important slide because this is a slide that doesn't show your political inclinations. This shows you about yourself. yourself. You about yourself. This is the most crucial slide. पक्ष खुशी उरले सगळे खुशी उरले स्वतःच्या जिणे भितर कितलो फरक पडला कित्या जाली नाही खरें म्हणजे हे प्रमाण कमी आसूं जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन सरकारान कांय सवलती पावयल्यो एक म्हणजे पेट्रोल सवाय केलें लाडली लक्ष्मी लागू केली बरोबर आधार केली तर बाकीचे जे आता इवन 50 ते 59 त्याचप्रमाणे लाईट वाढली भाजी वाढली लाईट वाढली आणि लाईट गेली म्हणजे जाणा कितें की लोकांची मनस्थिती सद्याची आसा की जे दिलां ताच्या परस बेजीक चिमटो खंय आयला तो लोकांक वायट बॉल्सांतल्यान खूब काडलें पीपल आर रिएक्टिंग टू इट आतां खुबशे आतां आमचे कॅथलीक भावूय खूब जाण म्हणटात की आम्हाला लाडली लक्ष्मी दिली म्हणटा 1 लाखाची पूण आतां सोऱ्याचेर पळय जो हें वाडला जो काजरा दिसा जर तूं सोऱ्याचेर आमचो जो खर्च जाता तोच 1 लाखान वाडटा बेसिकली सो ते दिले म्हणून तांकां तो दितना चिमटो बसता थंय घेतना बरें दिसता हें पण म्हाका एक गजाल सांग म्हणून ती जैसे ती परिस्थिती आहा सो दॅट इज अ व्हेरी कॉशियस सेम म्हणटा की असो म्हाका एक गजाल सांग जेन्ना हे फिगर आमी पळयतात खरेंच आतां मायनिंग बंद पडलें रेव्हेन्यू उबो करपा जाय सगळ्यो गजाली आसा पर्रीकरा कडेन पर्याय आशिल्लो हे सगळें वाडयनासतना कितें करपाचें Exactly the point. This is exactly the point. I think they will discuss it from a very political view. Yes. You must understand how the global economy works. You must understand how an economy works. So there is revenue that has to be generated either by taxes or whatever way. And then that spending has to take place. See, ह्या 68% प्रमाणे अशें दिसता की लोकांक इकॉनॉमिक्स कळटा सो लोकांक कंपल्शन खबर आसा But you as a leader, you are not explaining to people why you are doing these things. That is the whole problem. I agree. You're not articulating this agenda. You're not telling people why things are expensive. You have to explain to them why on earth should petrol come down by 11. Why on earth should you have a Ladli Lakshmi
scheme, which is to me a squandering scheme. I don't know how many people, how many more votes you're going to get by putting up that scheme. So you balance your books all right. You keep your spending down, but you must tell people why you must raise the revenue, and then people must feel that, okay, I'm paying so much taxes, but my garbage is getting cleared, my water supply is good, my electricity is good. So this articulation is not there. It is, I have put these taxes, you take it or leave it. Economic model which is being followed by BJP here is lopsided in my opinion. एके वटेन तू पेट्रोल 11 रुपयांनी सवाय करता. पेट्रोल चढान चढ कोण वापरता? गिरेस्त लोक वापरतात. ते सॅटिस्फॅक्शन पळय. गिरेस्त तरी सांगले आम्ही खोशी आसन सरकारा बद्दल पळय. ते लोक ते मर्सिडीज आणि व्हडल्यो गाडी सामान्य मनीस वापरत नाही भाई. सामान्य मोटरसायकल घेऊन कितलेशे मोटरसायकलचे सबत वापरतात ताका सवाय मेळटा फायदो जाता ताका. आणि त्या मोटरसायकल वाल्याचो जो 11 रुपया ताका सवाय दिला त्याच्याकडे कितले पैसे बाहेर काढले. That comparison, that ratio is imbalance, and you are unable to explain to the people why. Number two, तो लोकांकडून पैसे काढता आणि बरेपण घेवपाक जाय म्हणून डोस दीत रावला सगळ्यांक उठून. बेकार मनीस तुका 3000 रुपया, तू घरान बायल मनीस काम करता तुका 1000 रुपया आणि कोण 2000 रुपया. पण त्याच बरोबर त्या लोकांची आर्थिक स्थिती किती आसा हे पळयता तू. शेतकार आसा, भाटकार आसा, कुळागर वालो आसा, ताकाय तू काडटान 2000 रुपया दिता. सगळ्यांक काडटान दिता. कामय कोण करना बेकार ताकाय तू काडून दिता. सो हांगा तो कंप्लीट इम्बॅलन्स आसा. हा हो इम्बॅलन्स लोकांक दिसची पडटा. म्हाका ही शिटकावणी फकत बीजेपीक न्ही, हाजे फुडें जी सगळ्या सरकाराक मायनिंग धंदो 1,500 कोटी रुपये दिताले आनी हे लोक फक्त लोकांचेर उधळण करताले. पर्रेकाराचो एक स्टेटमेंट आहा की मायनिंग दर वर्सा सरकाराक 850 कोटी रुपये दिता आणि पर्यावरणाचेर सरकार 1,500 कोटी मोडटा. दिस इज इम्बॅलन्स. लक्षात. सो ही हांव सदां म्हणटा इकॉनॉमी आमी सारकी दवरया, फुडले 20 वर्सांची ती आनी आमकां अशी इकॉनॉमी उबारया की सगळ्या लोकांक फायदो जातलो, फकत श्रीमंताक न्ही. तुझ्या फायनल 30 सेकंड्स. हां ओके 15 सेकंड्स. ओके ना एक दोन शब्दांनी सांगता. अल्टिमेटली डेमोक्रेसी इज नॉट रन बाय पॉलिटिशियन्स. डेमोक्रेसी इज रन्स बिकॉज ऑफ द पीपल. लोक ठरयता. आणि खूपदा आम्ही समजता की लोक जसे गरजवंत असतात तसे लोक स्वाभिमानी असतात. पण लोकांक इतलेंच सांगूंक जाय, समजा जर हांव आसलो फ्रँकली हांव लोकांक सांगनाशिल्लो वचून बिकट परिस्थिती आसा, ही परिस्थिती आसा, बरोबर न्हय. सद्दां तुमकां चिकन मटन घालूंक मेळचें ना, पेज जेवची पडटली, पण फुडले दीस बरे येतले. हांव न्ही म्हजें स्पश्ट मत अशें की हांव सांगचो नाशिल्लो लोकांक की केजुनेंतल्यान इतले उरता म्हणून 3 वर्स केजुन चलोवया, जाल्यार आमी आनी 10 केजुने घालूं येतात आणि उत्पन्न वाडयता फुडले 3 वर्सां. पण लेट अस टेल प्रॅक्टिकली की ह्यो सवलती आमकां परवडना, सद्याच्या परिस्थितीन परवडना. लेट अस रन त्रास काडून 3 वर्सां चलोवया. Final. Okay, final comments. How should Parrikar look at the survey and how should Congress look at the survey? Yes. Parrikar should look at the survey as a student who's probably not got pass marks in 5 subjects, but has been promoted to the next class of class 10 because he's a promising student. And the thing is that the promising student, but the promising student should look back at the reasons why he has not got pass marks and deliver, because people still have hope as far as his government is concerned. This will deliver. Primarily because there is no alternative. Okay. For Congress? The Congress, I think they need to do a deeper introspection than what they have. Firstly, they need to have a party. Because they've been demoted to the 5th standard. The Congress is no longer a party anymore. Yes. They've been demoted to the 5th standard. For a long time. So the Congress should first create its own party, because there's nothing called the party at this point in time. They should have grassroots leadership. They should get into a massive membership drive, and they should go to the people with some agenda and behave and act like a organized. Basically, they should get organized. So या हाजेर म्हणजे वेळ सामको सोंपला. हाजेर आमी सांगतात खूब डिस्कशन करपा सारकें. मिनिमम ज्यो स्लायड्स आसात त्यो आमी घेतल्या, सविस्तर तुमकां पेपरा भितर वाचपाक मेळटल्यो. तुम्ही सगळे जाण आयले आनी इतले वर डिस्कशन केलें. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.